607 on 928 right, clear land. Rolling, loading. Cleared, crossing. Southwest 1180, contact NorCal departure. American 1923, San Francisco Tower, runway 1 right, line of 08, traffic will land west. Also pass auf, ich lese jetzt was vor. Das Zero Fuel Weight hat 359 Tonnen. Das ist jetzt 359,0. 359, Klick. Und das Zero Fuel Weight ZG ist 33,0. Mit 138 Tonnen Block, 1,2 Tonnen Taxi. Gibt das ein Takeoff Weight 495,8? Stimmt. Und das ist ein Takeoff ZG von 40,2. Southwest 3430, Hotel Bravo, give way to KLM ahead at Mike. Bei einem Trim-Tank Fuel von 14,5 Tönskens. Hotel Bravo, give way to KLM and Mike. Das ist ja 15,5, ja. Ja, passt. Wunderbar. Gut, dann mache ich eine Ansage. KLM 282 Heavy, expect runway 28 right, hold short runway 1 left. Sehr verehrte Gäste, einen recht schönen guten Tag. Ich darf Sie im Namen der deutschen Lufthansa, unserer Star Alliance Partner und unserer gesamten Besatzung recht herzlich an Bord unserer A380, unserem Flaggschiff, auf dem Flug nach Frankfurt willkommen heißen. Mein Name ist Jürgen Raps, ich bin der Kapitän dieses Fluges, werde hier im Cockpit unterstützt von Kapitän Robert Jülicher und ersten Offizier Harald Tschira, und die Kabinenbesatzung steht unter der Leitung von Herrn Peter Jakobus. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis zum pünktlichen Anlassen der Triebwerke hier in San Francisco. Die Flugzeit beträgt 9 Stunden und 45 Minuten, relativ schnell. Das heißt, wir werden morgen Vormittag vor der im Flugplan ausgedruckten Ankunftszeit in Frankfurt ankommen. Wir freuen uns, dass Sie heute unsere Gäste sind auf dem Flug nach Deutschland. Machen Sie es bequem, genießen Sie den Flug und unseren Service. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. United 886, wheels up 270 to south. So, wir müssen hier den Ramp Tower rufen nachher. Jawohl. Und nach dem Ramp Tower Taxi. Und automatisch auf dem Taxiway auf die Tower-Frequenz. Die fordern uns nicht auf, das müssen wir automatisch switchen. Ja. Hint ist zu. Vorne noch nicht ganz. Briefing noch machen. Departure Route geradeaus, 3000 Fuß. Das ist mal ein vernünftiges Wort. In case of engine failure fliegen wir more or less dasselbe. Und Startabbruch ist auch kein Thema, weil wir konservativ gerechnet haben. Bahn trocken ist, Wind von vorn ist. Und wenn ich sage Stopp, dann bremst das Flugzeug. Aber das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Das habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt, dass der Peter sogar ein bisschen im Overload ist hier. Boarding completed. Boarding completed. Stress kennt nur der Leistungsschwache. Tür zu! Halt! Ne, nicht die untere. Die 1L. Ground? Go ahead, cockpit. Okay, we ask for pushback clearance, yes? They still have the jetway. Just give me a second. As soon as they clear a couple of inches, I'll give you clearance. All right. At this time, you're clear to call clearance. Yes. Yes, sir. San Francisco, Ramp, Golf Tower, Lufthansa 455 Super, request push 101. Lufthansa 455 Super 101, you are clear to push. Lufthansa 455, clear to push. So we may push now. Brake is released. Steering been inserted. Ready for pushback. Thank you. And just to confirm, all your doors and panels are closed and locked. That's perfect. And pushing back now as we roll, give me a block of time. Yes. That looks like 25. Copy 25. Pushing. Okay. Ladies and gentlemen, may we have your attention, please? We'd like to acquaint you with the safety features aboard of this aircraft and therefore be showing you a short film. And you tell me when the engines are clear. All right, I will do that. Southwest 973, with you going to gate 21. Southwest 973, San Francisco ground, taxi the Alpha ramp. Alpha ramp, Southwest 973, Company message. Ja, hallo. Delta 1680, ready to push from gate 40. White dogs not signed electronically.
Ja, ja. Delta 1680, San Francisco ground, holding the gate, ground stop to Atlanta. Okay, holding here, Delta 1680. Gib nochmal kurz dein Passwort, dann gebe ich das nochmal ein. Delta 1680, did you copy? Ground stop to Atlanta. Klein alles. Okay, so that's a ground stop now? Because we had a wheels up time of like 45 past. Delta 1680 at the ground stop for now. Monitor the frequency, holding the gate. Okay, we'll monitor with you, Delta 1680. Cockpit, at this time you please start all engines. Beautiful. Engine start. Delta 1680. Delta 1680 ground. They said we can stay here, so we'll just stay here until early. Delta 1680, roger, off the gate, bud. Very much. Ground cockpit, set brakes. Brake is set, prepare aircraft for taxi, hand signal right side. Have a pleasant afternoon. Thank you. Elec remote control active. Citation 812 Delta Charlie, San Francisco ground. I got a lifeguard outbound from Signature. If able, After start items, flaps 1. give way to a twin set. Just continue by Charlie. Okay, we'll just continue to be a Charlie now, 2 Delta Charlie. Elevator. Full down. Full up. Full left. From ground cockpit, just to confirm, all tow equipment is disconnected and removed. Steering bypass Rudder. is removed. Standing by on the Rudder for left. for final disconnect. Yeah, you can disconnect. Thank you very much. Full right neutral. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. After start checklist. After start. Anti-ice. Off. Flight controls. Checked. Checked. Pitch trim. 39.8. Und after start checklist complete. Ja, und Taxi. Daumen. Ground, good afternoon, Lufthansa 455 Super, request taxi. Gib mal den. Lufthansa 455 Super, runway 28 right, taxi via Alpha, Quebec, Bravo, Foxtrot, hold short, runway 1 left, verify information, Romeo. Ja. Lufthansa 455 Alpha, Quebec, Bravo, Foxtrot, hold short, runway 01, and we have Romeo. Lufthansa 455 Super. Right side Lufthansa clear. 455 Super, hold short, runway 1 left. Lufthansa 455, hold short, runway 1 left. Lifeguard CalStar Med 70, monitor tower 120.5. Cactus, ground. Good afternoon, Cactus 968. Cactus 968, San Francisco ground. Message. 2252 Zulu. Okay, roger that. Stand by. Cactus 968, roger, advise and ready for push. Neues load sheet bekommen. You have no place for us to sit if we push, sir? 1680 only ground. Delta 1680 Atlanta ground stop has been extended. Expect update at 2200 Zulu. 2200, thank you, Delta 1680. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Die Klarmeldung bitte. Peter, die Klarmeldungen bitte. Zack, zack. So ist recht. Da steht da hinten auf dem Taxiway irgendwo ein Schild, dann Contact Tower. Da müssen wir aufpassen. Ja. We are now ready for takeoff. So please ensure that your table and the monitor is stowed and secured. Ja. Lufthansa 455 Heavy, short of 1 left, monitor tower, Wiedersehen. Wiedersehen. Lufthansa 455, short of 1 left, monitor tower, 25, bye. Sind wir jetzt auf dem Tower oder nicht? Jetzt habe ich auf Tower umgeschaltet. Okay. Short of 1 left. Ja. Ja.
Wind 26014. Takeoff checklist, all green, flaps 1+F, Left, clear to land. packs on engines. Runway 28 left for JetBlue. All green, flaps 1+F, packs on engines. Hold Erstmal short. noch hold short, one left, genau. 34, advise when you are ready. JetBlue 634, be just a couple more minutes. Roger. Cross 28 left and contact point 8 the other side, 671. United. Lufthansa 455 Super, San Francisco Tower, cross runway 1 left, cross runway 1 right, hold short runway 28 left. Lufthansa 455, good afternoon, cross runway 1 left, 1 right, hold short, 28 left. Jo, rechts ist frei. 7023, good day. United 292 San Francisco Tower, runway 1 left, line up and wait, traffic landing 28 cross from the outfield. Line up and wait, 1 left, United 292. An der Stelle steht das Schild hier. 874 San Francisco Tower, runway 1 right, 1205. line up and wait, traffic landing 28. Ja, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zu diesem Flug erzählen. Er ist ein besonderer Flug, weil genau morgen vor 41 Jahren unser Kapitän Raps auf der Flugschule in Phoenix seine Karriere begonnen hat. Nach kurzer Zeit war er bereits Kapitän auf Boeing 737, wo er über lange Jahre auch Flottenchef war. Er hat viele, viele tausend Piloten ausgebildet. Er war Leiter der Lufthansa-Flugschule in Phoenix, 16 Jahre lang Chefpilot der deutschen Lufthansa und die vergangenen 4,5 Jahre war er Mitglied des Bereichsvorstandes, des Passagevorstandes der deutschen Lufthansa. In order to say goodbye to this airport, quite soon after takeoff you will see that the wings will go once to the left and once to the right, or perhaps twice, we don't know. This is a standard procedure for saying goodbye to an airport. So we do hope you all enjoy that as much as we do. Southwest 945 is 12 miles out on Glaub the nach dem da. visual 28 left. Southwest 945 San Francisco Tower, Wieder. continue. Continue, Southwest 945. Lufthansa 455 Super, cross runway 28 left, runway 28 right, line up and wait, traffic will depart northbound off 1 right. Lufthansa 455, cross 28 left, line up 28 right, we'll come. Tango, actually expedite down to Kilo, turn left and hold short runway 28 left for now. Tango point 8, United 576. Skywest 6746, turn left onto Delta, no delay crossing on Delta and contact ground point 8. Clear to cross 28 left on Delta, no delay, and then over to ground, Sky 6746. Southwest 945, following a 737 on a 1.5 mile final, wind 24016, runway 28 left, clear to land. Clear to land 28 left, tops inside, Southwest 945. San Francisco Tower, runway 1 right, line up and wait. Lock. Tower 6822, San Francisco Tower, following a 737 on a 4 mile final, wind 25016, runway 28 left, clear to land. Southwest 945, continue slowing please for traffic. We're slowing, Southwest 945. Lufthansa 455 Super, wind 290 at 13, runway 28 right, clear for takeoff. Lufthansa 455 Super, clear for takeoff from 28 right. Takeoff. Continental 1669, San Francisco Tower, runway 1 right, line up and wait, traffic is landing and departing. Takeoff power set. Line up and wait, runway 1 right, Continental 1669. $100. Checked. Low. Sky 6822, visual 28 left. Rotate. Continental 1669, wind 25016, runway 1 right, clear for takeoff. Gear up. Gear up. Takeoff 1 right, Continental 69. Tower 6822, runway 28 left, clear to land. Clear to land, Sky 68 right. Southwest 945, ground 20. Push down 3 days, Southwest 945. Lufthansa
Lufthansa 455 Super, contact NorCal departure. Congratulations on your retirement. Thank you. Lufthansa 455, NorCal departure. Good day. Lufthansa 455 Super, NorCal approach, good afternoon, radar contact, I'm maintain 10,000, 10,000. Lufthansa 455, continue climb 10,000. 10,000 blue. Flap 0. Flap 0. Radar contact. Der D-Rate Climb ist draußen. 2. 2. Jetzt kommt die Golden Gate schön raus hier. Lufthansa 455 Super, turn right heading 320, expect Sacramento. Lufthansa 455, right turn heading 320, welcome. Ich mach mal 3, dann steigen wir nicht ganz so schnell. United 874, count on approach at 124.32. Am Ende dieser Beach ist das Cliff House, da unten, auf der rechten Seite. Archer, good day, West 1563 is with you, heading 030 through 1400 for 15,000. 1563 NorCal approach. So, wenn wir jetzt das Drehen anfängt, Harry, haut es hin. Noch ein kleines Stück. Jetzt. West 1563, flighting up 310, expect direct Rome. Okay, heading 310 now, West 1563. Westjet 1560 Rome, which is Romeo Echo Oscar in about 10 miles. Okay, we have Rome all set up here. Sehr gut. Continental 1669, turn right, direct Linden, Continental approach on 124.32. Right, direct Linden and 2432. Lufthansa 455 Super, contact approach on 124.32. Tschüss. Tschüss. Lufthansa 455 Super, 12432. Tschüss. Das war ganz schön nettes Wetter nochmal dafür. Ja, ja. Was meinst du? Schneiden wir sie ab? Probieren wir es mal, ne? Seatbelts Auto. Ja. Meine Stiefel, die ich gestern zum Motorradfahren anhatte, die habe ich heute weggeschmissen. Ja, die waren sowieso schon ein bisschen hinüber. Aber wenn man sich überlegt, dass man der Einzige ist, der jemals auf dem San Francisco Airport mit einer Harley übers Vorfeld geknallt ist, auf einem Live-Airport mitten im Leben, wo aktiver Flugverkehr und Rollverkehr stattfindet, das ist wahrscheinlich weltweit eine Ausnahme, die auch eine Ausnahme bleiben wird. Lufthansa 455 Super, contact NorCal approach, correction Oakland Center 132.905. Lufthansa 455, 132.905, good day. Oakland Center, good afternoon. Lufthansa 455 Super, passing 180, climbing level 230. Lufthansa 455 Super, Oakland Center, maintain level 290. Lufthansa 455, continue climb level 290. Southwest 648, descend and maintain level 240. 290. Descend and maintain flight level 240, Southwest 648. Sacramento. Auch nicht gerade klein. Number 350 at 1200 or greater, United 874. Southwest 648, contact Oakland Center 127.905. Die Sierra Nevada. Kann man im Winter gut Skifahren da hinten. Ja. United 877, traffic for you is about 10 o'clock, 25 miles northeastbound, the Super Airbus 388, coming on level 260, level 290. United 877, look. Falls jemand interessiert ist, Lake Tahoe. Lufthansa 455 Super, contact Salt Lake Center 128.55. Lufthansa 455 Super, 12855, good day. Magst du haben? Ja. Danke.
Boise, Idaho und Salt Lake City durch. 35 minutes ahead of schedule, wie man das von der deutschen Lufthansa gewohnt ist. Very good, thank you. Man ist ja geneigt zu glauben, dass sich ein Flugzeug, was ein maximales Startgewicht von 560 Tonnen haben kann, sehr, sehr träge fliegt, manuell natürlich, von Hand mit dem Sidestick. Aber das Fantastische bei der 380 ist die Tatsache, dass sie ungeheuer wendig ist und sich fast fliegt wie ein Airbus 330 oder sogar wie ein Airbus 320. Das hängt natürlich mit der Ruderabstimmung zusammen, wie wir es nennen, im Fachchinesisch mit den sogenannten Law Kinematics, also mit den Flight Control Laws. Und im Testflugzeug kann man sogar während des Fluges diese Flight Control Laws verstellen. Und wir waren damals schon, wirklich ganz kurz nach dem Erstflug der Maschine, waren wir schon fasziniert über die Wendigkeit der A380.